Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya KUP Rozita Ahmad dari Acute Pain Service Hospital Sultan Aminah Johor Bahru. Pada hari ini saya akan menerangkan training modul untuk pain as the fifth vital sign for nurses towards pain-free hospital concept. Di sini adalah polisi statement on pain-free hospital program. Yang pertama, pain is one of the vital signs. Yang kedua, pain is assessed in all patients. Tiga, standardized pain assessment tools must be applied consistently. Yang keempat, healthcare providers should listen and respond promptly to patients' report and pain and manage pain appropriately. Yang kelima, healthcare facility staff should be continually educate and aware assessment and management. Di sini ialah polisi and client charter. Saya rasa mana-mana ward ataupun klinik mesti adalah client charter ni. Yang seterusnya ialah kriteria for pain-free hospital. Kita ada 10 kriteria. Yang pertama, have written policy of pain assessment and pain management in the hospital. Yang kedua, implement pain as the fifth vital sign. Yang ketiga, standardized treatment protocol for management of acute pain. Keempat, train all healthcare staff on knowledge and skills in pain assessment and management. Yang kelima, patient education and involvement in their pain management. Yang keenam, regular audits on pain assessment and management. Yang ketujuh, policy and guideline on MIS. Yang ke-8, policy and guideline on day care surgery. 9, MDT approach in pain management. 10, incorporate non-pharmacological and TCM. Ini adalah perkeliling KPK bilangan 9 2008 di mana pelaksanaan tahap kesakitan sebagai tanda vital kelima di hospital KKM. Ia adalah mandatory to carry out pain as the fifth vital sign, to provide routine assessment, treatment and documentation of pain score. Maksudnya di sini ialah pain is as the fifth vital sign ialah adalah satu mandatory, yang maksudnya kita memang semua kena lakukan lah. Training objective. To improve understanding of pain. To teach the framework of pain assessment and pain management. To ensure effective implementation of pain at the fifth vital sign. To reduce barriers to pain management. To meet the objective of pain-free hospital concept. Definisi of pain. Pain ialah unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. Di mana ialah ada rasa sakit ni adalah satu rasa yang rasa tidak senang, yang termasuk dalam sensory component dan juga emotional. Di mana sensory component ni biasanya physical aspect of pain. What is keep the patient from doing. Yang melibatkan emotional pula ialah tolerance of pain, the effect daily life such as depression dan juga anxiety. Ini adalah gambaran bila patient rasa sakit lah. Different type of pain. Pain can be anywhere. Dari sakit boleh terjadi di mana-mana saja. Sama ada boleh jadi cancer pain, trauma, neck pain, lower back pain, post-op pain, dan juga labor pain. Ni acute dan juga chronic. Perbezaan antara acute dan chronic. Acute pain ni kalau onset dia sudden, dia short duration. Kalau chronic dia
Insidious maksudnya persist despite healing. Walaupun dah healing, sakit tu tetap ada. Itu chronic pain. Kalau acute pain, dia resolve when tissue healing. Maksudnya sakit hilang bila tissue dah sihat lah, dah sembuh. Okay, signal. Kalau acute, a warning dia a warning sign of actual or potential tissue damage. Maksudnya kita nampak kerosakan tisu. Maksudnya kita nampak macam contoh luka di tangan, nampak koyak tu kita nampak lah itu adalah luka lah. Okay, kalau chronic pain, dia not a warning sign. Dia kadang tak ada tanda menunjukkan sakit. Tapi sebenarnya dia rasa sakit. Okay. Severity depends on amount of tissue damage. Kalau chronic pain dia no correlation, good day and bad day lah. Okay, CNS involved, acute pain dia melibatkan CNS intact lah. Tu acute pain is a symptom. Kalau chronic pain, maybe dysfunctional lah. Chronic pain is a disease. Psychological effect, acute pain dia less but unrelieved pain. Boleh menyebabkan anxiety, sleeplessness. Dia improve when pain is relieved. Kalau chronic pain, the result is depression, anger, fear, and social withdrawal. Okay. Common cause kalau acute pain, surgery, fracture, burn. Contoh lah labor pain and implementation. Chronic pain contohnya chronic headache, back pain, cancer pain, and post-stroke pain. Ini adalah contoh dia lah. Ini classification of pain. Okay. Acute dia, pain dia recent and sudden. Dia tiba-tiba onset dia. Kalau chronic, last for more than 3 months. Selalunya chronic ialah lebih daripada 3 bulan. Cannot identify cause. Pain persist even after wound is healed. Walaupun luka dah sembuh, tapi pesakit still complain sakit. Okay, cancer, dia progressive, many different causes, maybe major or acute chronic pain. Non-cancer, acute or chronic. Okay, nociceptive or physiological pain, obviously tissue injury or illness. Somatic, contohnya bone and tissue, well localized. Visceral pain, abdomen, thoracic cavity. Okay, nature of pain, sharp or dull. Neuropathic, pathological pain, nervous system damage or abnormality, may not see tissue injury. Nature of pain, burning, tingling, electric sensation, shooting, not well localized. Ini adalah contoh kalau patient ada dapat neuropathic pain. Simptom-simptom dia sepertinya rasa bening, electrical, shooting. Itu contoh dia lah kalau neuropathic pain. Okay. Benefit of pain as vital sign to patient and family and organisation. 1. To provide holistic patient care, to evaluate pain level correctly, to give effective treatment, to promote early ambulation, and to reduce post-operative complication. Yang keenam, to enhance healing, reduce length of stay, to reduce healthcare costs, to promote staff-patient interaction, to promote client satisfaction, to improve quality of life, sleep, appetite, to reduce psychological distress. Okay. Pain as the fear vital sign. The patient are the expert in giving their pain score. Patient self-report is the most reliable indicator of the present and intensity of pain. Nurse is not a mind reader to read patient pain. Maksudnya pain ni selalunya patient memang akan cakap rasa sakit. Kita as a nurse selalunya kita tak boleh nak baca rasa sakit pesakit. Selalunya pesakit itu sendiri yang akan rasa kesakitan tersebutlah. When should pain be assessed? Bila kita nak assess pain?
Okay, at a regular interval as the feel vital sign during routine observation. Contoh blood pressure, heart rate, respiration rate and temperature. This can be 4 hourly, 6 hourly or 8 hourly. Selalunya dekat ward 4 hourly lah kan. Tapi kalau post-op operation, biasanya kita akan ambil hourly for 4 hour. Okay, yang kedua, on admission of patient. Yang ketiga, transfer in patient. Okay, at other time, apart from scheduled observation, half to 1 hour after administration of analgesic and nursing intervention for pain relief. During and after any painful procedure in the ward, example wound dressing, whenever the patient complain of pain. Okay, where is pain assessment done? Di mana nak pain ini selalunya dilakukan? Assessment dilakukan. Okay, di ward, clinics, operating room, clinical care area, and everywhere. Who does the pain assessment? Okay, siapa yang nak buat pain assessment ni? Okay, all nurses. Okay, all nurses, all doctors, all students, medical and nursing, all medical assistant, all physiotherapists, all occupational therapists, everyone can do the pain assessment. Okay, ni contoh-contohnya lah di mana pain score dilakukan, pengambilan pain. Okay. Approach to pain management. Okay. Kenapa ada gambar tikus kat sini? Okay. Kita ambil benda nama dia lah. RAT. R apa? Recognize. A, assess. And T, treat. Okay. Recognize. Does the patient have pain? Do other people know the patient has pain? Do you know the pain? Do you know the patient has pain? Recognize pain behaviors, facial expression. A. Assess. Type of pain. Acute or chronic? Nociceptive, neuropathic, or cancer or non-cancer pain. Other factors affecting pain: parents not around, financial problem, and emotional. Okay, T. Treat. What non-drug treatment can I use? What drug treatment can I use? Which route administration, oral, IV or subcut? Okay. What will happen when pain is not treated properly? Dia akan mengganggu ni lah, contohnya cardiac system, respiratory system, gastrointestinal, musculoskeletal, immunity, personal and economic lah. How to assess pain? Okay, important, listen and believe the patient. Okay, listen and believe the patient. Take a pain history. Tell me about your pain. Okay. Taking pain history. Okay, yang pertama, ask the patient. Okay, listen and believe the patient who complain of pain. Okay, pain history is taken use the acronym. Okay, PAIN. P, a place or site of pain. A, aggravating factor. Aggravator ni maksudnya apakah yang menyebabkan sakit dia bertambah teruk. Okay. I, intensity. Itu pain score. During rest or movement ataupun during rehat ataupun semasa dia melakukan aktiviti. Okay. And nature and neutralizing factor. What make the pain less? Okay, yang kedua, during the first assessment, you should score the pain severity and document the site of pain in the remark column. Okay, which pain assessment tool and how to use? Okay, pain assessment tool. Okay, how to do pain assessment? Okay, yang pertama, greet patient ataupun as a Muslim, salam lah. Okay. Kedua,
inform the purpose to get the patient correct pain score for proper treatment. Yang ketiga, show and teach patient pain assessment tools. 4. If 0, smiling face, no pain. 0, maybe crying face, worst pain immanageable, what is the pain score now? Clinical technique for measurement of pain. Okay. Self-reporting by the patient. Di sini rata-rata saya rasa nurses semua tahulah pen ruler yang sedia ada sekarang. Okey, yang pertama ni kita guna numerical scale di mana 0 to 10. Yang kedua faces scale, itu skala muka. Okey, yang ketiga ni flex score. Flex score ni biasanya kita guna untuk kanak-kanak lah. Okey, yang ni MOH pain scale lah yang saya katakan tadi. Kita gunakan number. Itu 0, no pain, 10, worst pain. Okey. Sekarang ni kita guna ISP faces scale. Kalau dulu memang kita guna yang Wong Baker, tapi Wong Baker tu kita dah tak guna lagi. So yang terbaru, latest ni kita guna faces scale. Itu skala muka. Okey. Biasanya kita boleh gunakan untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 7 tahun lah. Okey. Okey. Language atau communication ni. Kalau foreigner selalunya kita boleh boleh cari translator lah, maksudnya yang faham language dia. So kita boleh gunakan translator untuk mendapatkan tahap kesakitan. Walaupun warga asing yang tak boleh faham cara pertuturan kita boleh gunakan. Kita boleh juga mendapatkan pain score tu dengan cara menggunakan translator lah. Okey. Okey, yang ini MOH pain scale latest lah, yang latest sekali. Lebih kurang sama je macam tadi. Yang ni numerical scale, number 0 to 10, faces pain faces scale. Okey, yang ni yang saya cakap tadi flex scale ataupun flex score 1 bulan hingga 3 tahun. Okey. Apa itu flex score? Itu dia iaitu F tu ialah face, L legs, A activity, C cry, C consolability. Okey, yang ni biasa kita gunakan untuk kanak-kanak yang memang tak tahu nak mengenal nombor ataupun menggambarkan keadaan muka. Kalau kita tunjuk yang face scale ya. So kita boleh menggunakan flex score. Okey, yang ni yang seperti saya cakap tadi lah. Flex score pediatric 1 month to 3 years ataupun elderly patient yang memang susah nak dapat pain score tu, kita boleh guna juga flex score. Okey. Cognitively impaired patient. Okay, observe for 2 to 5 minutes. Okay, observe patient behavior. Select score according to behavior. Okay, add the score to get the total. Okay. Selection of assessment tool. Ni recommend by Ministry of Health Malaysia. Adult biasanya kita guna MOH pain scale yang nombor tu. Okay. Pediatric 1 month to 3 years flex scale, 3 to 7 years faces scale, more than 7 years MOH pain scale. Okay. Unable to assess pain, record to unable to score for unconscious patient, sedated patient. Okay, ventilated but conscious is still able to give pain score. Unable to score does not mean score 0.
Okay. Ini adalah flow chart di mana assessment pain yang kita lakukan tu lah. Okey, yang pertama macam biasa, seperti biasa kita kena greet patient. Okey, teach patient pain assessment tools. Yang sebelum ni saya dah bagi tahu, yang guna MOH pain scale ataupun guna FACES scale ataupun flat score. Okey. Selepas kita dah ajar pain assessment tool tu, okey, assess patient pain and pain score. Kalau pain score less than 4, okey, apa action required? Ada memerlukan action required atau tidak? Okey, tak ada, record dalam observation chart lah. Pain score less than 4 lah. Okey, kalau pain score more than 4, apakah action seterusnya? Okey, kalau ada nursing, kita lakukan nursing action. Okey, ataupun kalau doktor ada endorse paracetamol, boleh bagilah. Okey, ikut regular time dia. Okey. Then half an hour kita assess balik. Kalau pain score less than 4, okey, record dalam observation chart. Okey, kalau pain score still high, okey, inform serve medication dan inform doktor. Okey. Apa jua yang kita lakukan, kita kena dokumen dalam observation chart ya. Okey. Yang ni okeylah, yang ni adalah contoh nursing vital sign observation form lah. Okey. Rata-rata dekat ward semua sama kan. Okey. Pain management. Okey. Pain management dia merangkumi non-farmakologi dan juga farmakologi. Okay. Dan kita ada multidisciplinary team di mana kita ada pharmacist, nurses, allied health, doctors, pain specialist, physiology, psychologist or patient. Okay. Ini ialah komponen of pain pre-hospital di mana dia merangkumi anesthesia and analgesia, minimalist invasive surgery, traditional and complementary medicine. Okay. Apakah the non-drug treatment? Okay, non-drug treatment ni dia merangkumi physical iaitu RICE, surgery, acupuncture, massage and physiotherapy. Okay. Psychological, explanation, reassurance, counselling, patient and caregiver, education and support. Okay. Ini adalah relaxation techniques, iaitu diaphragmatic breathing exercise. Ini adalah contoh exercise yang dilakukan untuk mengurangkan kesakitan lah. Okay. Non-pharmacological strategies contact focus. Okay. Non-pharmacology juga kita boleh gunakan cara relaxation, okay, distraction, music and guide imagery. Okay. Apa lagi non-pharmacology yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan kesakitan? Massage, okay, massage, acupuncture, okay, physiotherapy, okay, elevate, ice, hydrotherapy, okay, reassurance, explanation, counselling. Ini adalah contoh-contoh lah yang boleh dilakukan non-pharmacology method lah to relieve. Okay. Okay. Others, nursing actions. Okay, check for the other possible cause of pain. Okay. Sebagai jururawat kita bertanggungjawab juga untuk memeriksa keadaan pesakit. Apakah
rasa tak selesa sakit tu, pesakit tu disebabkan apa? Kita kena cari sebab. Contohnya urinary catheter block, okey, ataupun distended bladder. Itu pun boleh menyebabkan patient rasa tak selesa, rasa terganggu dan menyebabkan dia rasa sakit. Okay. Swollen intravenous site, granular, bengkak, merah. Itu pun boleh menyebabkan sakit. Walaupun dia post operation, contohnya post laparotomy, tapi disebabkan sebab yang lain, contohnya granular site bengkak, merah, itu pun boleh menyebabkan sakit lah ataupun rasa terganggu pada pesakit. Cause yang lain juga uncomfortable lying position. Mungkin position yang baring pesakit tu dia rasa tak selesa. So, kita as a nurse, okay, selesakan keadaan pesakit. Okay. Sekiranya apa yang kita dah buat tu semuanya tak berjaya, so kita boleh inform doktor lah kalau kita punya tu not effective. Mungkin ada sebab perkara lain yang menyebabkan rasa sakit tu meningkat. Okay. Yang seterusnya ialah pharmacological method to relieve pain. Okay, analgesic. Itu ataupun ubat tahan sakit lah. Okay, kita ada analgesic ladder for pain management, di mana kita ada mild, moderate, severe and uncontrolled. Okay, biasa mild ni pain score dia 1 hingga 3. Okay, biasanya tidak memerlukan medication ataupun paling kurang pun paracetamol. Okay. Ataupun NSAID. NSAID, contoh ubat NSAID apa? Ponstan, Voltaren. Kalau COX-2 inhibitor, contohnya Celebrex, Apoxia. Okay. Okay. Moderate 4 to 6. Pain score 4 to 6. Biasanya kita doktor dah startkan opioid regular, contohnya Tramal 50 to 100 mg TDS ataupun QID, plus PCM 1 gram QID ataupun plus NSAID. Okay. Dan juga PRN additional lah. Ni macam breakthrough pain lah. Okay. Yang kedua, severe pain score. Severe pain score ia 7 hingga 10. Di mana biasanya kalau severe pain ni doktor akan startkan IV atau subcut morfin, okey, ataupun sirap morfin, dan juga PRN morfin ataupun IV morfin PRN ataupun sirap morfin PRN ataupun oxycodone. Okey. Kalau sakit uncontrolled, to refer APS. Mungkin boleh start PCA atau epidural ataupun ada analgesic untuk mengurangkan kesakitan. Okay. Conclusion. Pain as the fifth vital sign is necessary to ensure patient pleasant and comfortable stay in the hospital. Okay. We must be very positive and implement pain assessment diligently. Okay. Pain as the fifth vital sign must be made a practice culture just like the other four vital sign. Pain as the fifth vital sign is beneficial to patient, staff and organisation. When pain is well managed, okay, kita boleh tengok contoh gambar-gambar ni, muka senyum, adik ni pun cakap okay, bagus. Kita nampak expression muka pesakit tu bila dia rasa bila tak ada rasa sakit ataupun kurang kesakitan. Kita boleh nampak ya.
Okey, yang ni cara pengambilan tahap kesakitan menggunakan itulah pen ruler. Okey, itu saja ceramah saya pada hari ini. Semoga dapat memberi input lah kepada nurses untuk penambahbaikan dalam pengurusan pengambilan tahap kesakitan, pesakit dan pengurusan pesakit. Okey. Terima kasih.